Welcome to all BSc third year students. Previous lecture we discussed the simplex method. Now start new chapter is transportation problem. First of all, introduction. The transportation problem is a special case kind of LP problem. LP means linear programming problem in which goods are transported from a set of sources to a set of destination, subject to the supply and demand of the source and the destination respectively, such that the total cost. This is the sources and destination. Factories, sources, destination is market. Finished good, raw material, house, suppliers, this all the sources, and here and destination is finished good or good warehouse and raw material warehouse and factories. This is a destination. The student ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम मध्ये काय असतं आपला फॅक्टरीज हे काय तुमचा सोर्स आहे आणि डेस्टिनेशन तुमचा हे काय आहे तुमचा मार्केट आहे. कारण की जोपर्यंत आपल्या ह्याच्या फॅक्टरीजमध्ये एखादी आयटम बनत नाही आणि जोपर्यंत आपण त्या आयटमला मार्केटमध्ये घेऊन जात नाही तोपर्यंत आपला जो डेस्टिनेशन कंप्लीट होत नाही. सी दिस इज अ sources and destination. Number sources one is so many, destination is representation of a transportation problem is shown below. S1, S2, Sm, these are the sources and destination is D1, D2, Dj into Dn. M number of sources, N is the number of destination, Ai supply of the sources I, and Bj demand at destination J, and Cij means cost of transportation per unit from source I to destination J, and Xij, these are the notations. Xij means number of the unit to be transported from the source I to destination J. This is the general chart of the destinations J. These 1 2 up to 1 2 I up to n, this is the destinations, and 1 2 I up to m, this is the sources, and these are the C11 C12 up to C1J, and this supply is a A1 A2 AI. म्हणजे आपल्याला एखादं एक्झाम्पल दिलं असेल ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेमचं, आपल्याला कोण्या फॉर्ममध्ये पुट करायचं अगोदर या टेबलमध्ये आपलं जे सोर्सेस आहेत आणि डेस्टिनेशन्स आहेत ते आपला पुट करा. द आयडियल सिच्युएशन इज शोन बिलो विथ inequalities instead of inequalities. There are mn unknown variables and m plus n minus 1 independent equation. This is the minimization z is equal to sum of I is equal to 1 to m and sum of j is equal to 1 to n. तुमचा प्रॉब्लेम काय मिनिमायझेशन z is equal to Cij is a cost coefficient Xij, subject to sum of j is equal to 1 to n, Xij is equal to ai, I is equal to 1 to m, sum of I is equal to 1 to m, Xij is equal to bj, j is equal to 1 to n, and Xij greater than equal to 0 for I is equal to 1 to m and j is equal to also 1 to m, where solving the transportation problem then number of possible routes should be less than equal to m
plus n minus 1. If it is less than m plus n minus 1 is called the degenerate solution. आपला the transportation problem possible root काय should be less than equal to m plus n minus 1. जर आपल्याला n less than only less than or equal to नसेल, less than असेल m plus त्याला काय म्हणायचं आपण degenerate solution. In such a case, evaluation of the solution will not be possible. In order of evaluate the cells means root using the u minus v method of the stepping stone method, we need to be introduce some useless cells carrying or transporting a very small quantity, say some. That call should be selected at the correct place. This is the example. Consider the transportation problem involving 3 resources and 3 destination. बघा या ग्राफमध्ये काय रिसोर्सेस किती आहेत 3 आहेत आणि डेस्टिनेशन किती आहेत 3 आहेत. तिच्यामध्ये रिसोर्सेस these are the first, second, third resources and destination is first to second, and these are the 200, 300, 500 supply. Problem balanced transportation problem. Sum of I is equal to 1 to m ai is equal to sum of j is equal to 1 to n bj. That means जर तुमचा एखादा प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम काय पाहिजे, तुमचा प्रॉब्लेम काय पाहिजे, बॅलन्स पाहिजे. बॅलन्स म्हणजे आय इज इक्वल टू 1 to m ai म्हणजे नंबर ऑफ रिसोर्सेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेस्टिनेशन्स. जर तुमचे नंबर ऑफ रिसोर्सेस 3 आहेत आणि नंबर ऑफ डेस्टिनेशन हे 4 आहेत तर हा तुमचा प्रॉब्लेम बॅलन्स नाही का, नाही, त्याला म्हणतो आपण अनबॅलन्स. नंबर ऑफ रिसोर्सेस 3 आहेत आणि डेस्टिनेशनसुद्धा 3 असेल तर त्यावेळेसला आपण काय म्हणतो, आपण तो तुमचा प्रॉब्लेम जो आहे बॅलन्स्ड प्रॉब्लेम, त्याला म्हणतो सम ऑफ आय इज इक्वल टू 1 to m ai इज इक्वल टू सम ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n bj. हेअर बघा अनबॅलन्स्ड ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम म्हणजे दॅट मीन्स sum of I is equal to 1 to m ai does not equal to sum of j is equal to 1 to n bj. That means this problem is a number of resources does not equal to number of destination. Include a dummy sources or dummy destinations have supply D or demand D to cover it to a balanced transportation problem, where D is equal to sum of j is equal to 1 to n bj minus sum of I is equal to 1 to m ai, or sum of I is equal to 1 to m ai minus sum of j is equal to 1 to n bj respectively. That means अनबॅलन्स प्रॉब्लेम आणि बॅलन्स प्रॉब्लेम हे तर आपल्या लक्षात आलं. म्हणजे बॅलन्स प्रॉब्लेम कशाला म्हणतो आपण, नंबर ऑफ रिसोर्सेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेस्टिनेशन, हा तुमचा बॅलन्स प्रॉब्लेम झाला. अनबॅलन्स प्रॉब्लेम कशाला म्हणतो आपण, नंबर ऑफ रिसोर्सेस डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ डेस्टिनेशन. ओके, तर जर तुमचा एखादा अनबॅलन्सचा प्रॉब्लेम असेल तर त्याला आपल्याला बॅलन्ससुद्धा करता येतं. त्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, डमी जर रिसोर्सेस कमी पडले तर तुम्हाला डमी रिसोर्सेस घेता येते आणि डेस्टिनेशन कमी पडले तर आपला डमी डेस्टिनेशन घेता येतं. मग ऑलवेज काय घ्यावं लागेल तुम्हाला, डमी रिसोर्सेस किंवा डमी डेस्टिनेशन जर घ्यायचं असेल तर तुम्हाला ऑलवेज 0 एखादी कॉलम वाढवायचा. जर रो कमी पडत असेल तर रोमध्ये 0 घ्यायचे आणि कॉलम कमी पडत असेल तर कॉलममध्ये 0 घ्यायचं. म्हणजे डमी रिसोर्सेस किंवा डमी रिसोर्सेस घेता येतात. हिअर प्लॅन्ट number of resources 1 2 3 4 5 and number of destinations 1 2 3 4. Okay, and demand 25 30 20 20. This is the
and supply is a this problem is a unbalanced problem. Supply is a 20 20 30 10 25. Here the solution of the transportation problem two phase. First phase, final initial feasible solution. Second is check the optimality and improve the solutions. Checking for optimality, U minus V method, stepping stone method. दोन मेथड्स आहेत आपला. त्याच्यामध्ये having a degenerate solution introduce some to for phase 2. Here destination is 3 and resources is 4. These are the supply 25, 15, 20, 10. This is the supply. Transportation problem. In transportation problem, shipment are sent directly from a particular source to a particular destination to minimize the total cost of shipment. That means it is a some time of economical if the shipment passes through some transient node in between the resources and destination. The transshipment models, it is possible for a shipment to pass through one or more intermediate nodes before it reaches its destination. This is the transportation problem with the sources and destination acting is a transit nodes. Number of starting nodes as well as the number of ending nodes is the sum of the number of resources and the number of destination of the original problem. You know the number of resources and number of destination. The formula of sum of I is equal to 1 to n, ai is equal to sum of j is equal to 1 to n bj. Let b is equal to be the buffer stocks and it is add to all the starting nodes and all the ending nodes. This is a a1 plus b of s1 sj sm and d1 and s1 sj sm. This is a b1b. The destinations d1 d2 up to dn are included as a additional starting nodes mainly to act as a transient nodes. They doesn't have any original supply and the supply of these nodes these nodes should be at least b. The resources, you know the supplies, these are the destination d1 d2 d3 and resources s1 s2 sm are included as additional ending nodes mainly to add the transit nodes. These nodes are not having any original demand, but each of these transit nodes is assigned with b unit as the demand value. This is the s1 s2 s3. This is the resources and d1 d2 d3. Same algorithm can be used to solve this transit problem. ओके. तर स्टुडंट्स आपल्याला एखाद्या ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम सोल्युशन काढायचं असेल तर त्याला आपल्याला काय करावं लागेल, तो प्रॉब्लेम ॲक्च्युली कोण्या फॉर्ममध्ये आहे. एकतर दोन फॉर्ममध्ये असू शकतो. एक तर आपल्याला कोणतं
इक्वॅलंट फॉर्ममध्ये म्हणजे त्याला म्हणतो आपण बॅलन्स्ड फॉर्म आणि अनबॅलन्स्ड इक्वेशन्समध्ये. बॅलन्स इक्वेशन असेल तर तो आपला कंटिन्यू आपला त्याचं सोल्युशन आपल्याला काढता येतं, आणि अनबॅलन्स असेल तर त्याला आपला बॅलन्स्डमध्ये कन्वर्ट करून आपल्याला त्याचं सोल्युशन काढता येतो. ओके, तर स्टॉप हिअर. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण एक्झाम्पल बघू, ट्रान्सपोर्टेशनचं प्रॉब्लेमचं एक्झाम्पल्स आणि त्याचे सोल्युशन्स. ओके, थँक्यू. जर काही अडचण असेल तर ग्रुपवर किंवा माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, तुम्ही फोन करून विचारू शकता. थँक्यू. स्टॉप हिअर.